Alrighty, Let's go. let's go. So, the first idea we will talk about is the power of tiny habits. Okay, this is the segment number one. Segment number one, the power of tiny, small, very small, not big, habits. So, James Clear teaches us that small changes, okay, or atomic habits can make big and huge difference over time. It's easy to think that we need to make huge changes to see results, but actually, it's the small, consistent actions that really add up. Okay? For example, let's say you want to get fit. So instead of trying to run 5 miles every day right from the start, you could start with just 5 minutes of exercise each day. Just 5 minutes, not 5 miles, not 2 kilometers or 10 or 20. No, just 5 minutes each day. As this tiny habit becomes part from your routine, you can gradually increase the time or intensity, okay, efficiency of the exercise. So before you know it, you will have to build a strong exercise habit that's much easier to stick with. James Clear explains that small habits are easy to do and easy to keep up with, which makes them more powerful than big, drastic changes that are hard to maintain. So, the next time you want to start a new habit, think small. Remember, tiny habits can lead to big changes. Okay? So, the general idea from this segment number one is to start small, not big. So, بزاف ديال الناس ملي كيبغيو يقراو لونجلي كيقولوا غادي نقرا لونجلي 5 سوايع في النهار. No, that's wrong. 4 سوايع. No. 3. No. 2. No. students ديالي كنقول لهم نص ساعة. It's okay. إلا كانت 15 دقيقة. It's okay. So the most important thing here is to stick with the habit. خاصك تبقى لاصق في ديك الهابت، في ديك العادة. وتبدا small. بغيتي تجري 10 كيلومتر اتس اوكي بانك تبدا ب 200 متر، حيت اهم حاجه هي انك تبقى على ديك العاده، ماشي هو انك دير واحد بيج ستيب، واحد خطوه كبيره. اوكي سو حيت ملي كتكون موتيفي كتكون نقدر ندير بزاف د الحوايج، ندير هادي وهادي. نو موتيفاسيون مكتبقاش معانا. The secret here is to stick with the habit. Okay? So start small but consistent. Okay, so this is صراحة عندي بزاف ديال الحوايج نقولهم في هاد القضية دي، ما بغيتش نخلي البودكاست يكون طويل، بغيت يكون أكتر على لونجلي. So by the way إلا كانت أي حاجة خاصها تزاد خلي لي في الكومنتس، صيفط لي في ميساج شي حاجة بحال هكا. So غنكون super proud of you إلا عاونتيني أنني نديفلوبي هاد البودكاست أكتر باش ماكسيموم بوسيبل ديال الناس يستافدوا. اوكي سو
اي فيدباك اي حاجه خليها ليا و غادي نشكرك عليها من بعد. So segment number 2 is the habit loop. Cue, craving, response, reward. Okay? So the next key idea is understanding the habit loop. James Clear explains that every habit follows a loop with 4 steps: cue, craving, response, reward. Let's break it down. So the cue is what triggers the habit. It's something that tells your brain to start the behavior. For example, seeing your running shoes by the door might be a cue to go for a run. Okay? The cue. Or we can say also the notification. Okay? Receiving notification. Or seeing something that gonna remember you to do a behavior, to do an action. Okay? So this is the cue. Number 2 is the craving. The craving is the desire, the hunger, or motivation behind the habit. You want to feel good, be healthy, or achieve something. So this is the craving, the need. I need that thing, okay? I want to consume that thing. So you have to craving, you have to be hunger about something. Okay? The need. This is the craving. So, and number 3 from the habit loop, okay, is the response. Response is the actual habit or action you take. This could be putting on your shoes and going for that run. You know, the action, the thing that you are doing. So the response or the feedback, or we can say also if you receive something, or if you remember that you have to go to gym, you see your shoes, okay, and you feel like you need to do it, craving. And the third thing is the response, okay? You think, I need to do it. So you start taking action. This is the response. And the fourth thing is the reward. The reward is what you get after doing the habit. This might be the satisfaction, or finishing a run, or boost in energy you feel forward, okay? So this is the reward. The reward or the bonus you take from doing that habit, okay? So if, for example, if you eat chocolate, that's good and you feel happy for a while or for a short time. So this is good. So the feeling of happiness here is the reward, the satisfaction. Okay? So this is the habit loop. Cue, notification, craving, need, response, taking action, and the fourth thing is the reward. Okay? The reward is what you receive from that habit or from that action. So this is really important. So understanding this loop is
important because it helps you build good habits and break bad ones. Okay, for example, if you want to start a new habit, you can create a cue that reminds you to do it. Like sitting out your gym clothes at night before. Then you can think about the reward you will get after completing the habit. Like feeling more energetic. This makes it easier to stick with the habit, okay? So, in general, the general idea هي the habit loop or يعني بحال نقولوا ديك المنهجية ديال أي habit. مناش كتكون الهابت من 4 ديال الحوايج. the cue يعني واحد الإشارة. craving كتشعر بواحد الإحساس بواحد الرغبة في أنك باغي دير هذيك العادة. ثالث حاجة هي response كتفاعل مع هذيك الرغبة. و رابع حاجة هي reward. اوكي هي ديك المكافأة اللي كتاخذ من فعل ديك العادة. اوكي هنا عطينا مثال بالجيم وبالسبورت. بالنسبة للسبورت والجيم يعني المكافأة اللي كتاخذ هي هذاك الشعور بأنك تكون انرجيتيك، يعني كتكون تحس براسك انك عندك الانرجي. هذيك بزاف الحوايج تقدر ديرهم في النهار ديالك. كنشجعكم انكم تقراو الكتاب ديال The Slow Burn كتاب واعر بزاف. Slow Burn نعطيكم general idea وعلى بزاف ديال ideas. نعطيكم one from them. هو انه الا جريتي في الصباح كتحرق واحد شويه الشحمه. هذيك الشحمه اللي كتحرقها هذيك good كتعطيك واحد الانرجي ستيبل. اوكي في النهار ديال كامل. اوكي كتحس براسك النهار كامل انرجيتيك. على غرار انك الا شربتي مثلا قهوه كتطلع الانرجي ديالك للسقف اي ابخي كتهبط عاوتاني داون. not steady. اوكي ما مستقراش. ولكن ملي كتحرك الشحمه كتخلي عندك واحد الانرجي مستقر النهار ديالك كامل. اوكي كنشجعكم انكم تقراو الكتاب ديال Slow Burn. very interesting. This is the segment number 2 from the book Atomic Habits. Now we will move to the segment number 3. Okay, segment number 3 is make it obvious, attractive, easy, and satisfying. The third idea is about the 4 laws of what? Of behavior change. Make it obvious, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. James Clear says that if you want to build a good habit, you should follow these 4 steps. Step number 1, make it obvious. Put your cues in plain sight. If you want to drink more water, for example, keep a bottle of water on your desk where you can see it. The point number 2 is make it attractive. Find a way to make the habit appealing. Okay, for example, if you want to exercise more, choose a workout you enjoy. The point number 3 is make it easy. Start with a habit that is so small it's hard to say no. If you want to read more, start with just 1 page a day or even 1 line. The point number 4 is make it satisfying. Give yourself a reward for completing the habit. Okay, it could be something simple like crossing it off your to-do list or treating yourself to
something nice. So by following these 4 steps, you make it much easier to build and stick a new habits. So the more obvious, attractive, easy, and satisfying a habit is, the more likely you are to keep doing it. So the general idea here from the segment number 3 from the book Atomic Habit is you have to خاصك دير 3 الحوايج. Okay? Make it obvious, make it attractive, easy, and satisfying. So make it obvious هي خاصك تخلي واحد الحاجة كتفكرك في أنك دير ديك العادة. مثلا في هذا المثال اللي دوينا عليه ديال خاصك تخلي بغيتي تشرب الماء أكثر، خلي ديما تبان حداك قرعة ديال الماء. اوكي، بغيتي تقرا كتب اكثر، خاص الكتب ديما يكونوا حداك، بلاصه فين كتنعس، بلاصه فين كتخدم، اكسترا اكسترا. ما بغيتيش تبقى تخدم في السوشيال ميديا اكثر، كيف ما كندير انا، كنطفي التليفون كنلوحو فوق الماريو كنبقاش نشوفو. سو كنشجعك دير هاد القضيه ديال التليفون، شي حاجه اللي ميمكنش فوكس كيمشي، ما كيبقاش الفوكس، ما كيبقاش الوقت، ما كيبقاش موتيفيشن دير شي حاجه، nothing. سو طفي روحو فوق الماريو وسير دير الخدمه ديالك. So point number 2 is make it attractive. Make it attractive هي خلي ديك العادة تكون attractive واحد شوية، فهمتي؟ ماشي مملة ولا boring. no. بحال مثلا واحد القضية كنديرها واحد الصديق ديالي وعجبتني الفكرة، هو أنه في الكتاب دير شاري واحد 10 البيموات ودير في كل باج كيوصل ليها كياكل داك البيمو. اوكي، يعني كيخلي ديك العاده ديال قراءة الكتب اتراكتيف، فما كيوصل ديك لاباج كيلقى البيمو كيقول البيمو وكياكلو. كتخلي ديك العاده ماشي مملة ولا هادي، نو، شي حاجه اللي كتخليك. قم بتنزيل هذا التطبيق المجاني للمسلسل.